I see. I see the game. That's cool. ¿Eres o has sido parte de la Partido Comunista? Like it could be. All right. Where are you right now, Amy? Can you say to me, Tony, where are you right now? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás Oh, ahora? ahora. ¿Dónde ¿Dónde estás estás ahora? ahora? Jorge, ask me, Tony, say, Jorge, say, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Amy, estoy en roughly Chicago. Estoy en Chicago. Estoy en Chicago. ¿Y tú, Amy, dónde estás ahora? Estoy en Cary, Carolina del Norte. Carolina del Norte. Estoy en Carolina del Norte. Estoy en Carolina del Norte. What we can also do is pull the verb out, which is estoy. And that becomes what I call a VSP, or verb starting point. Estoy en Cary. I'm at home. Estoy en casa. Estoy en casa. Okay. Estoy en la cocina. ¿Cómo se dice living room? En la sala. Estoy en la sala. Estoy en la sala. Amy, if you're in the living room, can you say estoy en la sala? Estoy en la sala. Estoy en la sala. How would you say I'm in the living room right now? Estoy en la sala ahora. Estoy en la sala ahora. Drinking such and such. Drinking coffee, tomando café. What are you drinking, Jorge? Estoy tomando kombucha. Estoy tomando kombucha. Amy, if you're drinking kombucha, can you say estoy tomando kombucha? If you're not drinking kombucha, say no estoy tomando kombucha. Estoy tomando kombucha. Final category over here. Useful expressions. Everything else, interjections. Bien. Bien. If it's good, Amy, can you just be like, oh, bien. 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 Very good. Muy bien. Muy bien. You're right. Ask me a question. ¿Estás tomando café? ¿Estás tomando café? Amy asked me, Tony, ¿estás tomando café? Tony, ¿estás tomando café? Sí. Bien. Sí. Muy bien. Estoy tomando café. ¿Y tú, Amy, estás tomando café o estás tomando kombucha? Sí, estoy tomando kombucha. Estoy tomando kombucha. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Vives en Cary? Sí. Vivo en Cary. Tony's Capricorn is showing. How so? Structure. Yeah. Vivo en Cary, Carolina del Norte. Vivo en Cary. Vivo en Carolina del Norte. I live in Cary too. Bien. Vivo en Cary también. Sí. Sí. Oh. Don't worry. Every little thing is fine, Amy. There's no, like, oh, we have to do it this way. Oh, do it like this for the video or something. Yeah. Every little thing is good. Remember the verb starting points? So what are the things we're trying to do? Play the questions and answers game. What's another thing we're trying to do? Develop our go-to VSPs. Okay. You see what I mean? Soy is I am. Soy. Like, what if soy milk is just regular milk speaking Spanish? That's your mnemonic device. I'm from here, Jorge. Soy de Here. aquí. Soy de aquí. Best thing you can do with a verb starting point name is have it in the first person and second person form of a question, which is eres. Ask me to. Are you from here? ¿Eres de aquí? Mm-hmm. ¿Cómo se dice born in? Nací. In Nueva York. Nice. Nací en Nueva York. Nací en Nueva York. Okay, muy bien. All right. If you were born in New York, Amy, say nací en Nueva York. If you weren't born in New York, say no nací en Nueva York. Nací en Nueva York. En Nueva York. Question for you, Amy. Naciste en Nueva York, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y tú, Jorge, naciste en Nueva York también? No. No nací en Nueva York. No nací en Nueva York.
Nací en Hawaii. En Hawaii. Ok, muy bien, muy bien. No naciste en Carolina del Norte, entonces. No. No nací nací en en Carolina Carolina del del Norte. No nací en Carolina del Norte. Y Amy, tú no naciste en Carolina del Norte tampoco, ¿verdad? Sí, no nací en Carolina del Norte. No nací en Carolina del Norte. ¿Dónde naciste, Amy? Nací en Nueva York. Nací en Nueva York. ¿Y tú, Jorge, dónde naciste? Nací en Hawaii. Ask me, Tony, ¿dónde naciste? Tony, ¿dónde ¿dónde naciste? naciste? ¿Dónde Nací- naciste? Verb starting points turn back into questions. All we care about is four things, really: questions and answers, verbs and vocabulary. Just those things. A spattering of useful expressions as a fifth thing, and you're fine. That's all you need ever. There should be a pentagram of that. Good call. I mean, it is that. I call it the language learning compass. Questions at the north part, questions flow into answers, verbs flow into vocabulary. And you're right, the five-pointed star would work. So those are the four things, Amy. Naciste en China? Sí. You look it. Yeah. Amy, you know, we're just playing with verbs here. You know, but it's also a question. You know, don't you? You know, Amy. How do you say you know? Tú sabes. Tú sabes. How do you say you know where I was born? Make this happen, Amy. Tú sabes Yeah. dónde. Donde. Tú sabes dónde nací. I don't think she does. I think not. Creo que no. Creo que no. Creo que no, Jorge. Amy, I know. Yo sé. I know where. Yo sé dónde nací. I know Nací. where I was born. Oh. I know where you were born. Yo sé dónde naciste. Uh-huh. En Chicago? En Chicago? No, Amy. No nací en Chicago. No nací en Chicago. No nací en Chicago. No nací en Florida. Y no nací en China. No nací en China. Can I just hear you say that? Just read it. Tú sabes dónde nací, ¿no? Nice. That was super fluent. I mean, I know you read it, but wasn't that interesting to say that? Mm-hmm. Tú sabes dónde nací, ¿no? That's how people speak Spanish. That's how you speak Spanish. Naciste en Wisconsin, Tony? Nice, Amy. Nice. Amy, that's the big moment of today so far. That right there was the big breakthrough moment so far. Yeah, it felt good, actually. I felt like I was making the pattern in my mind. Yeah. That's the big breakthrough moment. When you just had a question for me. I see the game. That's cool. This is a good way to learn. At first, I was kind of like nervous because I still feel like I don't know what's coming next, but that you're kind of just repeating like the questions, answers, question, answers. It kind of is coming a little bit more naturally, I think. Mm-hmm.